Hey, good morning. JT here. I wanted to spend some time on the periodic table of elements and to go over the columns and rows of the several columns and rows of the periodic table of elements. The first row being hydrogen and helium, the first set of diatomic elements. And then building from one proton to additional protons to change the element, as well as the several columns that we have in the periodic table, such as the first column being alkali metals, the second column being alkaline earth metals, so on and so forth. Okay, so I'm learning Vietnamese at the same time. I've only taken 1 to 2 quarters of Vietnamese language in the past before, so I'm also viewing Google Translate at the same time that I view the periodic table of elements. I wanted to show this interactive web version of the periodic table on the internet, and translated to Vietnamese, that phrase is: Tôi muốn giới thiệu phiên bản web tương tác này của bạn Tuấn Hoàng trên mạng. Okay? Tôi muốn giới thiệu is I want to introduce phiên bản, an interactive web tương tác interactive version này của bạn Tuấn Hoàng trên mạng, on the internet. The internet in Vietnamese is trên mạng, or on the internet, up in the internet. Oh my God, OMG, trời ơi. Double rainbow. Oh my god. It's a double rainbow all the way. Whoa, that's so intense. Okay, so we're viewing the periodic table of elements. When we view the periodic table of elements, we view the nomenclature, such as capital letter H here, hydrogen, or in Vietnamese, hydrogen, and then helium. Hydrogen has 1 atom, helium has 2 atoms, lithium has 3 protons. Hydrogen has 1 proton, helium has 2 protons, lithium has 3 protons, and then the pattern goes so on and so forth. Every time you add 1 proton to the atom structure or the molecule, you change the element. You can have a different number of electrons, which are ions, but when you change the number of protons, which is the positive charge, at the center in the nucleus, that changes the element. Thầy giáo Tuấn mới nói là trong cái periodic table of elements, chừng nào mình cộng một cái proton trong cái nguyên tử, mình cộng một cái proton là mình có cái nguyên tử khác. Trong cái nguyên tử mình cộng một cái proton là mình có nguyên tử khác. Mình coi cái periodic table of elements one more time. Một lần nữa mình coi cái periodic table of elements. Hydrogen có một cái proton, helium có 2 cái proton, lithium có 3 cái proton. Proton là cái charge cộng của mình, mà cái electron là cái charge trừ của mình. Cộng hay trừ, positive or negative. Mình coi nguyên cái periodic table elements thêm. Aluminum là có 13 cái protons, silicon có 14, chlorine 17, iron có 26 protons trong cái metals, transition metals. Tin 50 cái protons. Ở xuống này
là cái artificial elements. Cái này là người, cái này, cái table này là cái periodic table ở trong nature. I don't know how to say nature in Vietnamese. Natural elements. Cái này là man-made. Người ta người làm cái element này hay nguyên tỏ này. I hope that makes sense. Thầy giáo muốn mấy học sinh hỏi questions như hỏi như hiểu, hỏi học thêm. Double rainbow. Oh my god. Oh my God.